Welcome to Samin's English Teaching YouTube classes. আজকে আমি একটা যে ভিডিওটা বানাতে চলেছি সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমার একটা স্টুডেন্টকে নিয়ে একটা স্কুলে গেলে আমরা যে প্রবলেমটা মাঝে মাঝে ফেস করি, স্কুলে গেলাম গিয়ে তারপর কি হলো, হয়তো শরীরটা খারাপ হলো, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, নানা রকম প্রবলেম হয়। তো আজকে আমরা একটা মাথা ব্যথার প্রবলেম নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে স্টুডেন্ট এসে যে কীভাবে তাকে বলবে যে স্যার আমি বাড়ি যেতে চাই এবং হেডমাস্টার তাকে পারমিশন দিল, এই বিষয়ে আমরা একটা কনভারসেশন করেছি। এবং কনভারসেশনের পরে আমরা যেটা তোমরা দেখবে যে কিভাবে কথা বলছে, তোমাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে আস্তে আস্তে। আর এইটা কি করবে, লাস্টে আমি কি করেছি, বোর্ডের মধ্যে এই কনভারসেশনটা লিখে দিয়েছি, সেইটা তোমরা নোট ডাউন করে নেবে এবং নিজেরা ফ্রেন্ড হোক যার সাথে হোক, একজন হেডমাস্টারের রোল প্লে করবে, একজন টিচারের রোল প্লে করবে, এইভাবে এটা কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করবে। পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখবে এবং কেমন লাগলো সেটা কমেন্টস দেবে। থ্যাংক ইউ। May I come in, sir? Oh yes, come in. Sit down. Thank you, sir. What's the matter? Sir, I want leave. Why? I have a headache. Why did you come to school then? Sir, I was fine at home, but now I feel uneasy. Okay, you can go home now, but our clerk will go with you. Okay, sir. How will you go? We will go by bus. Please call me after reaching home. Surely, sir. Thank you. Welcome.